Today we'll discuss about the problems on current electricity. So let us go for this. Find the number of electrons crossing any section of conductor in 1 minute when current flowing in it is 5 ampere. That means they are telling time is given, that is estimated time only. So this is about 1 minute. So 1 minute, which is equal to 60 seconds. And they are telling about current estimated I is equal to 5 ampere. Use the formula I is equal to Q by T. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ Q ಅಂದ್ರೆ according to quantization rule NE by T, and they are now asking us to calculate N, which is equal to I into T divided by E. So I ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 ampere into T is a 60 second divided by E is a 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. This is nothing but 5 into 60 is 300 divided by 1.6 into 10 to the power of minus 19 ಆತ. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 187.5. the 10 raised to minus 19 ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ this is going to be 10 raised to the power plus 19, or else we can write this as 18.75 into 10 to the power of 20 electrons. ಇಷ್ಟು electrons flow ಆಗಿರ್ತಾವಂತ. I hope you got this. Next problem ನೋಡೋಣ. A battery of 6 volt, that means ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ battery of 6 volt ಅಂತಂದ್ರೆ this is EMF they have given, E is equal to 6 volt. Okay, next gives a current of 2 ampere, that means current I is equal to 2 ampere connected to a resistance of 2 ohm, that means R they have given 2 ohm. What is the internal resistance? So we have to calculate the internal resistance. Next, potential difference. Internal resistance small r anta barkolana, we have to calculate this. Terminal potential difference V anta barkolana, we have to calculate this. And lost voltage andre delta V anta helana. This is nothing but total voltage, that is EMF minus voltage potential difference. This is nothing but E minus V madadre this we can calculate. So first we'll try to calculate internal resistance. We have the formula I is equal to E divided by R plus R. So therefore this is the 6 divided by I ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that means we will go like this. This implies ನಮಗೆ R ಬೇಕಾಗಿದೆಲ್ಲ, so R plus R is equal to E divided by I ಆಯ್ತಾ. So this can be written as E is 6 volt divided by I is 2 ampere. This R is also known. So 2 plus R is equal to 6 by 2 is 3. So R is equal to 3 minus 2. This is 1 ohm. So we have calculated this R, which is equal to 1 ohm. Now let us go for potential difference. Terminal potential difference andre we have the formula for terminal potential differences. V is equal to current into resistance. So V antandre V is equal to I estide alli 2 ampere into resistance estittu 2. So therefore this is 2. So therefore this is 2 into 2 is 4 volt. Okay, we got this one. But ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 4 volt. Loss voltage ಅಂತಂದ್ರೆ delta V, that is nothing but delta V is equal to total EMF minus terminal potential difference. EMF ಎಷ್ಟಿದೆ 6 volt ಇದೆ. So therefore this is 6 minus 4. This is going to be 2 volt. This much voltage is lost, ಅಥವಾ this much potential difference is lost ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಬಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದೆ. ಇವು ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ R1, ದಿಸ್ ಆಸ್ R2, ದಿಸ್ ಆಸ್ R3, ದಿಸ್ ಆಸ್ R4, this as R5 and this as R6. Okay,
ಸೊ R1 R2 R3 ಇದು ಮೂರು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಮೂರು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಪಾರ್ಟ್ is actually connected in series. ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ RS1 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಪ್ಲಸ್ R3. ಸೊ ಇದಾಯ್ತಾ 2 ohm ಪ್ಲಸ್ 3 ohm ಪ್ಲಸ್ 1 ohm. So totally this is 6 ohm. Okay. Next, idu circuit ಈಗ reduce ಆಗಿ ಇದರದ್ದು equivalent resistance ಬರುತ್ತೆ. That means we can replace all these three resistance and make this a circuit like somewhat like this. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು resistance ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು resistance ಇದೆ. We have named this as a R6, this as a R5 and this as a R4. This RS1 ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ equivalent ಮಾಡಿರೋದು. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು RS1 ಅಂತ. So now these two are in parallel. That means we'll solve for this. Rp is equal to idenagbeku RS1 into this R4 divided by RS1 plus R4. RS1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 6 ಇದೆ into ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ಇದೆ. So 6 into 3 divided by 6 plus 3 ಆಯ್ತು. 6 into 3 is 18 divided by 6 plus 3 is 9. Therefore this is going to be 2 ohm. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದಾಯ್ತು. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ RP. ನೌ ದಿಸ್ RP, ದಿಸ್ R6 ಅಂಡ್ R5 ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನಾಯ್ತು ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಈಗ RS ಇದಕ್ಕೆ 2 ಅನ್ನೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ R6 ಪ್ಲಸ್ RP ಪ್ಲಸ್ R5. ಸೊ R6 ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ohm ಪ್ಲಸ್ RP ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ohm plus R5 ಎಷ್ಟಿದೆ 7 ohm. So this is going to be net 10 ohm. So total resistance between A and B is nothing but 10 ohm anta. Let us go for the next problem. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, find a various currents in the diagram shown. So ಇಲ್ಲಿ various currents ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ I1 ಅಂತ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ I2 ಅಂತ. ಈ I1 I2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ I1 is equal to ಮತ್ತೆ I2 is equal to ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 5. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ 5 ohm ದ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೂಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ABCDEFA. ಈ ಲೂಪ್ ಏನಿದೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ, ಈ ಲೂಪಿಗೆ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, ಕಿರ್ಚಾಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಅಪ್ಲೈ KVL, ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಟು ಲೂಪ್ ಯಾವುದು ABCDEFA. ABCDEFA ಈ ಲೂಪಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕರೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ I1 ಇಂಟು ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R1. ಇದ್ರದ್ದು R1 ಇತ್ತು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಇಂಟು 5. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಇಂಟು 5. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ R ಅಂತಾನೆ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ EMF ದಟ್ ಈಸ್ E1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್, ಇದು ಆಗ್ತೈತಿ I1 R1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ 1 ಪ್ಲಸ್ I1 ಪ್ಲಸ್ I2 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಇದೆ R ಇದೆ 5 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E1. E1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ E1 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು 4 volt. So this is going to be 4 volt. So ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬರೆದ್ರೆ we can write this as I1 into 1 I1. ಇದು I1 ಇಲ್ಲಿ 5 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5I1 plus 1I1, this is 6I1. Okay, plus 5I2 is equal to ಆಯ್ತು 4 ಅಂತ. Okay, call this as equation number 1.
ಈಗ similarly apply ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಲೂಪಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ A G H D ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಲೂಪ್ ಈ ಲೂಪಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ A G H D E F and A. So if you apply the Kirchhoff's second law for this one, it is going to be somewhat like ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು current potential ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ EMF ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು internal resistance. Here the current is I2, so let me write this as I2 into internal resistance, that is 2, that is R2 ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, plus ಇಲ್ಲಿರುವಂತ 5 ಮತ್ತೆ same, this is 5 into the bracket, we can write this as I1 plus I2, I1 plus I2, and then we are moving in this direction. So again ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೀಗೆ ಇದೆ. So this is equal to ಏನಾಗಬೇಕು EMF. EMF is nothing but 2 volt. So this is going to be 2 volt. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು R2 ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ohm ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಆಯ್ತು 2I2 plus 5I1 plus I2 ಅಂತಂದ್ರೆ 5I2. This is going to be 5I2 is equal to 2. Or else we can write 5I2 plus 2I2 is 7I2 plus illide 5I1 is equal to 2. Let us call this as equation number 2. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, equation number 1 and 2 ನ solve ಮಾಡೋಣ. Solving equation 1 and 2, what will happen, we'll see. So on solving this, can I write like this? ಇದನ್ನೇನ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 6I1 plus 5I2 is equal to 4. ಇಲ್ಲಿ 5I1 plus 7I2 is equal to either 2. So ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ 5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ 6 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. So that means if you solve like this simultaneous equation method ಇಂದ solve ಮಾಡಿದ್ರೆ we will remain with the minus 17I2. ಇದನ್ನ subtract ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ later. So this is going to be like this. 17I2 is equal to, this is going to be 8. Okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ I2 value ಎಷ್ಟು ಬಂದಂಗಾಯ್ತು? So I2 value is equal to either 8 divided by 17, but this is negative. This much of ampere. ಈ negative symbol ಏನ್ indicate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ this current I2 is not in that direction which we have assigned. ನಾವು assign ಮಾಡಿರುವಂತ direction ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. So ಈ negative sign symbol ದ meaning ಏನು, ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ. So let it be, doesn't matter. So this is the current I2. If you take this value and substitute somewhere in the equation number 1, so equation number 1 ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ this is nothing but we can write equation number 1 as 6I1 plus ಇಲ್ಲಾಯ್ತು minus 5 into minus 8 by 17 is equal to 4. Okay. So ಇದನ್ನ simplify ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we can get the value of I1. So I1 is going to stand for 18 by 17 ampere. ಇದನ್ನ calculate ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. This is equal to I1 is equal to 18 by 17 ampere ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ. So total current ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತಂಗಂದ್ರೆ I1 plus I2. So I1 ಇದೆ, I2 ಇದೆ. Total current I is equal to, we can write this as I1 plus I2. ಹಾಗಾದ್ರೆ current ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? Current ಆಯ್ತು, that is 10 divided by 17 ampere. So final term ಇದು I calculate ಮಾಡಿದ್ವಿ, net current calculate ಮಾಡಿದ್ವಿ, I1 calculate ಮಾಡಿದ್ವಿ, I2 calculate ಮಾಡಿದ್ವಿ. net ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೇನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ potential difference across ಅಂತ. So potential difference is nothing but V is equal to IR. So I is 10 by 17 into R ಎಷ್ಟಿದೆ 5 ಇದೆ. So this is nothing but 50 divided by 17. ಹಾಗಾದ್ರೆ this is nothing but 2.94 volt. This is the final answer. Okay, the next problem ನೋಡೋಣ. A wire of length 2 meter ಅಂದ್ರೆ length ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is 2.0 meter. Diameter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is the D is equal to 1.0
millimeter anta. So millimeter is nothing but 1.0 into 10 to the power of minus 3 meter. And resistivity, let us consider rho as a resistivity here. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 1.963 into 10 to the power of minus 6 ohm meter. Okay, is connected in series with the battery of EMF of the battery ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is nothing but 3 volt, and internal resistance 1 ohm, that is a small r anta barಕೊಳ್ಳೋಣ. This is nothing but 1 ohm. Calculate the resistance of the wire. First we have to calculate the resistance of the wire. So R calculate ಮಾಡೋಣ. What is the relation for R and these all terms? That is R is equal to ಏನಾಗಬೇಕು, rho into L divided by A ಆಗಬೇಕು. So ಮೊದಲು A calculate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗಾತ. D ಕೊಟ್ರೆ A calculate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. A is equal to diameter ಅಂದ್ರೆ pi r square ಅಂತ ಹೀಗಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, pi d square by 4 ಅಂತ. So if you use this formula, the area is calculated. Pi ಅಂದ್ರೆ 3.14 ಹಾಕ್ರಿ, d ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ರಿ, ಅದರದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. So next this is going to be 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ the value is about 3.142 into 1 into 10 to the power of minus 6 divided by 4 ಆಯ್ತು. So ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.7855 ಆಗತ್ತೆ. Okay, into 10 to the power of minus 6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ minus 6 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is the area value. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಾಯ್ತು. ರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 1.963 into 10 to the power of minus 6 divided by A ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 0.7855 into 10 to the power of minus 6 into L ಅಂತ ಇದೆ. L is nothing but 2.0 meter. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the resistance is found to be 4.99 ohm. So ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. or else approximately it is a 5 ohm ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ. ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, E ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಪ್ಲಸ್ R. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ E ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 3 ವೋಲ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಎಷ್ಟಿದೆ 5 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 1 ohm. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ohm. ದೇರ್ ಫೋರ್ 3 divided by ಏನಾಯ್ತು 6. This is nothing but 1 divided by 2, or this is nothing but 0.5 ampere. This is the current in a circuit. Okay, next problem nodona. A network of resistors is connected to a 12 volt. So EMF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 12 volt battery as shown in the figure. ಈ figure ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. So 12 volt ಇದೆ. Here calculate the equivalent resistance of the network. Equivalent resistance ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು resistance ಇದಾವೆ, ಎರಡು resistance ಏನಿದೆ parallel ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಬೇಕು, 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2 ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, Rp is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2 ಅಂತ. So if you solve for this, your value will be R1 ಎಷ್ಟಿದೆ 12 ಇದೆ, 12 into 6 divided by 12 plus 6 ಆಯ್ತು. So ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, it is a 12 6 72 divided by 12 plus 6 is 18. So this is 4 ohm. So ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂತು 4 ohm ಬಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 4 ohm ಅನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿವಿ, 12 ವೋಲ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. I is equal to ಏನಾಗಬೇಕು, V divided by net resistance, that is Rp. So this is nothing but 12 divided by Rp is 4. So this current is 3 ampere. The total current in the circuit is 3 ampere. ಈಗ ನೀವು resistance obtain the current in 12 ohm ಮತ್ತೆ 6 ohm. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 12 ohm ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ I1 ಅನ್ನೋಣ, 6 ohm ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ I2 ಅನ್ನೋಣ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಈ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ I1 is equal to V divided by R1. R1 ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, R2 ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ R1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು
12 ಇದೆ. So V ಎಷ್ಟಿದೆ 12 ಇದೆ. So therefore this is 12 divided by 12, which is equal to 1 ampere. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದು 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಂಗಾಯ್ತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ಆಂಪಿಯರ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಬೇಕು? Therefore we can write this as I2 is equal to total current minus this I1. So therefore I can write this as 3 minus 1, which is equal to 2 ampere. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು 3. ಇದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 3 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದು ಏನ್ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಿವನ್, ದಿಸ್ EMF itself is nothing but the potential difference. ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ EMF ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, let us go for the next problem. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. A battery of internal resistance 3 ohm. Let me go for this. Internal resistance ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು 3 ohm. Is connected to 20 ohm resistor. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ R ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, which is equal to 20 ohm ಅಂತ. So resistor and the potential difference across the resistor is 10 volt. ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಏನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 volt ಅಂತ. So this is 10 volt. If another resistor of 30 ohm, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ R1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, that is R2, which is later connected. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಅದಿಲ್ಲ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ R2 is equal to 30 ohm ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. is connected in series. ಮೊದಲನೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಏನಂತ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್, and battery is again connected to the combination. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಬ್ಯಾಟರಿನ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ EMF and terminal potential difference across the combination. Let us go for this. First ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು, so there was one resistance and this was the battery connected to that resistance. ಈಗ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇದರದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 3 ohm. ಇದರದ EMF ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಇದರದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, so this is 10 volt. So ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು 20 ohm. Let me call this as R1. So use the formula V is equal to IR. So we can write this as V is equal to I ಅಂತಂದ್ರೆ E divided by R plus R ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು into R ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ E ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ E is equal to ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು R plus R ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, R plus R into V divided by R ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ R is 20 ohm plus 3 into 10 divided by capital R is 20. So this can be written as 23 plus 23 into 10 andre it is somewhat like 230 divided by 20. Okay, so ಇದನ್ನ cancel ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ 11.5 volt. The EMF of the cell is about 11.5 volt. So hope you got this. EMF ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಅಂದ್ರೆ EMF ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ R1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ 20 ohm. ಅಂಡ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ohm ಇದೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅದೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ EMF ಆಫ್ 11.5 volt and internal resistance of 3 ohm. ಸೊ ಹೀಗಿರೋದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ EMF ಅಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು V ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸೇಮ್ V is equal to ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ E into R divided by R plus R. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ R ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ R is nothing but whole, ದಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ R, ಹಂಗಂದ್ರೆ RS ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ therefore this is nothing but 11.5. RS ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೇಕು, RS ಅಂದ್ರೆ ಇದು 20 plus 30, therefore this is going to be 50 divided by 50 plus 3, 50 plus 3 ಆಗ್ಬೇಕಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the answer nearly about 10.84 volt. This is the potential difference across this combination. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗೆ ಇರುವಂತ potential difference.
let us go for the next problem here. Lodi, e problem in the 8th problem. So two identical cells. There are two cells that let me write this as n is equal to 2. Number of cells either in series or in parallel. Andre ಎರಡು cell na ನೀವು series ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು connect ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ parallel ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು connect ಮಾಡ್ರಿ. Gives the same current. Series ಅಲ್ಲಿ connect ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು cell na series ಅಲ್ಲಿ connect ಮಾಡಬಹುದು. Same current 0.5 ampere through the external resistance of 4 ohm. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. Let us consider there is one cell and there is another cell. This is combination of series with the resistance. Okay. So ಹೀಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಡ್ರಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಇದೆ 0.5 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಇದು E1 ಸೆಲ್, ಇದು E2 ಸೆಲ್, ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಇದಿಷ್ಟಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 4 ಓಮ್ ಅಂತ. ಇದ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅದೇನಾಗ್ತದೆ 0.5 ಆಂಪಿಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಣ. ಫಾರ್ ಎನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಇದಾವ, ಬಟ್ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇದಾವ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಕರೆಂಟಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರೀತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ we can write this as current in series is equal to n into E divided by R plus n into small r. So it is internal resistance and this is number of this cells anta. So idane parallel alli bardaga IP anta barಕೊಳ್ಳೋಣ. This is going to be n into E divided by n capital R plus R. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ n ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ n ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೇಮ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ IS ಮತ್ತೆ IP ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ IS is equal to IP. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ IS ಅಂದ್ರೆ NE divided by R plus NR must be equal to ಎಷ್ಟು ಅಂದಂಗಾತ NE divided by NR plus R ಅಂದಂಗಾತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ R. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. n ಅಂದ್ರೆ 2 ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ 2 into E ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಇದೆ, ಅದು 4 ohms ಇದೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ 4 ಪ್ಲಸ್ 2 into ಸ್ಮಾಲ್ r is equal to ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗಬೇಕು 2 into E ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ 2 into ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R that is 4 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕು ಸ್ಮಾಲ್ r. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿನ 2 ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 8 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ r is equal to 4 plus 2r. So r is equal to ಏನಾಯ್ತಿದು 4 ohms ಅಂತ. I hope you got this. So small r value calculate ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then you substitute this value here somewhere in this equation. ನಿಮ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ we can calculate the value of E n into E divided by R plus NR ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. So you can calculate the value of E. The R value will substitute ಮಾಡ್ರಿ. We'll get this as 3 volt. I hope you got this. ಇದರಿಂದ E ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ E ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. And let us go for the another problem. This is ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ A ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. 3 resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm are combined in a series. ಸೊ 3 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅವು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ these are the 3 resistors which are combined in a series. Combined, what is the effective resistance of the combination? Let us go for this. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು 2 ohms ಇದೆ, R1 ಅನ್ನೋಣ 2 ohm, ಆಮೇಲೆ R2 3 ohm, ಆಮೇಲೆ R3 ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4 ohm. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ RS is equal to ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, R1 plus R2 plus R3 ಅಂತ. So if you go for this, this is 2 plus
3 plus 4. This is 9 ohm. Okay. Next, calculate part B nalli, if this combination is connected to a battery of EMF 10 volt, and the illon battery connect madana, whose EMF is about 10 volt. Either EMF enide, idide 10 volt. And negligible internal resistance angandre small r enaithu 0 anta aitu. Obtain the potential drop across each resistor. Andre idakke V1 annana, idakke V2 annana, idakke V3 annana. So potential drop across each now calculate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. First calculate total current in this. ಇದರ current ಎಷ್ಟೈತೆ calculate ಮಾಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, I is equal to E divided by R. So R plus R ಆಗಬೇಕು, internal resistance 0 ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಯ್ತು 10 divided by total R ಎಷ್ಟಿದೆ 9. So therefore this is going to be 1.11 ampere. So total current ಆಯ್ತು 1.11 ampere. ಈಗ V1 calculate ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ so ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದರೊಳಗಡೆ ಸೇಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ನಾವು V1 ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, I divided by R1. ಸೊ ಸಾರಿ, V1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I into R1 ಆಗ್ಬೇಕು. We will write like this. V1 is nothing but I R1. Okay. And V2 is nothing but I R2. V3 is nothing but I R3. So this is 1.11 into R1 is 2 ohm. So 1.11 into 3. This is 1.11 into 4. This is going to be 2.22 ampere. Sorry, this voltage volt. And this is nothing but 3.33 volt. And this is nothing but 4.44 volt. So total voltage ಇದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 10 ವೋಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಇದ 10 ವೋಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 9.999 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ 10 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. Let us go for the another problem. ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. Let us consider there are 3 resistors. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ. So this is R1, this is R2, and the third resistance here is R3. These 3 resistors are combined like this. Okay, parallel combination is ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 3 resistors 4 ohm. Let me call this as R1, which is equal to 4 ohm, and 6 ohm. This is R2 annana, and another one is 8 ohm. So R3 is equal to 8 ohm. All these 3 resistors are combined in parallel. What is the total resistance? So you have the formula 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So this can also be written as 1 upon R1 is to the 4 plus 1 upon 6 plus 1 upon 8 ಆಯ್ತಾ. LCM ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. That is 8 4 ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 6 4 ಇದೆ. So LCM is 24. So then 4 6 is 24 and 6 4 is 8 3 is. So 6 plus 4 plus 3 anta. So this is 13 divided by 24. This is nothing but 1 upon Rp. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಿದೆ Rp ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ Rp is equal to ಏನಾಯ್ತು 24 divided by 13 anta. So this is nothing but 1.846 ohm. The equivalent resistance ಅಥವಾ effective resistance ಏನಾಯ್ತು 1.846 ohm ಆಯ್ತು. Next part ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ ನೋಡೋಣ. This is if the combination is connected to a battery of EMF 25 volt. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, which is of 25 volt. So 25 volt. And internal resistance, negligible internal resistance. Once again, small r is going to be 0 here. Determine the current through the each resistance. ಈ ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನ I ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ I1 ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ I2 ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ I3 ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ, I1 I2 I3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ದ 3 resistors will be same. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ 225.
ಹಾಗಾದ್ರೆ I1 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು V divided by R1. I2 ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ V divided by R2 ಅಂತ. I3 can also be written as V divided by R3 ಅಂತ. So V is 25 divided by, this is 4, this is 25 divided by 6, and this is 25 divided by 8. So 25 divided by 4 ಅಂತಂದ್ರೆ 6.25 ampere. So this is nothing but 4.166 ampere, and this is nothing but 3.125 ampere. So confirm ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ you can calculate the value of I also. I is equal to ಏನಾಗಬೇಕು V divided by R. V is 25 divided by R is 1.84. So this is nothing but 13. Calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ 54 ಬರುತ್ತೆ ampere ಅಂತ. So ಇದು ವಸ್ತು add ಮಾಡಿದ್ರೆ this and this, if you add all those things, that also you should give you 13.5 ampere. Let us go for the next problem. That is when the resistors are connected in series, when two resistors are connected in series with a cell of EMF 2 volt and a negligible resistance. Negligible resistance ಅಂದ್ರೆ small r ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂಗಾತ 0. Next ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ EMF ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, that is EMF is 2 volt and two resistors are there connected in series. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು resistors ಇದ್ದಾವ. Let us consider this as R1 and R2. Okay. A current of 2.5 ampere flows in the circuit. ಯಾವಾಗ ಎರಡು resistors ನ series ಅಲ್ಲಿ combine ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಅದರೊಳಗಡೆ current ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ 2.5 ampere. Let us consider this is the circuit here. One resistor, another resistor, and this is the battery of a negligible resistance. This is 2 volt EMF. Current ಇದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. That is 2/5 ampere when we have connected R1 and R2 in a series. Next, when the resistors are connected in parallel, either resistors na ನಾವು ಏನಾದರೂ parallel ಅಲ್ಲಿ combine ಮಾಡಿದ್ರೆ, let us consider this is a parallel combination of the resistors. Okay, combine ಮಾಡಿದ್ರೆ, then parallel resistors are connected in parallel, then the current in the is a 5/3 ampere. ಈಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಇದರೊಳಗಡೆ current ಬರ್ತಾ ಇರೋದು 5/3 ampere ಇದೆ. So let us go for this. This current is now 5/3 ampere. This is the same battery, but the resistors are R1 and R2 here. Okay. So calculate the resistors. ಈಗ R1 ಮತ್ತೆ R2 values ನ find out ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. So they are asking us to calculate like this. First ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೋಗೋಣ. We have the current, we have the EMF. We can calculate the resistance. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರೊಳಗಡೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ V is equal to IR ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, E is equal to I into RS ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೋಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ಗೆ RS is equal to ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದು E divided by I ಅಂತ, or else RS is nothing but R1 plus R2 is equal to E ಎಷ್ಟಿದೆ 2 divided by I ಎಷ್ಟಿದೆ 2/5. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ R1 plus R2 is equal to ಆಯ್ತು 5 ohm. Okay, now let us go for this combination. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, that is E is equal to once again I, but this time this will keep RP. So ನಮ್ಗೆ RP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ E divided by I ಮಾಡ್ಬೋದು. So this is nothing but R1 R2 divided by R1 plus R2 is equal to E ಇದೆ 2 divided by I ಇದೆ, I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ I ಇದೆ 5/3. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ 5/3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ R1 plus R2 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿವಿ, that is 5 ohm. So we can write this as R1 R2 divided by 5 is equal to, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ 3 2 is 6 divided by 5 ಆಗುತ್ತೆ. So this and this will get cancelled. We will remain with the R1 R2 is equal to 6, or else I can write this as R2 is equal to 6 divided by R1 ಅಂತ. So take this as equation number 1 and this as equation number 2.
ಈಗ ಇದು 2 ತಗೊಂಡೋಗಿ equation number 2 ಇಂದ r2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡೋಗಿ equation number 1 ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋನು. equation 1 becomes can I write this as r1 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ plus r2 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 6 divided by r1 is equal to ಆಯ್ತಾ 5 ohm. So if you solve this, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ LCM ತೆಗೆಯೋಣ. r1 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು r1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ plus 6 is equal to 5, or else we can write this as r1 square. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ 5r1 ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ -5r1 plus 6 is equal to 0. So this is a quadratic equation in the terms of r1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ -5, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಬೇಕು 6. ಆ ತರದ ಎರಡು ರೂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get this as r1 square minus 2r1 ಅಥವಾ 3r1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. 3r1 minus 2r1 plus 6 is equal to 0 ಆಯ್ತಾ. ಇದರೊಳಗಿಂದ r1 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ we will get 1 minus 3. ಇಲ್ಲಿಂದ -2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ we will get 1 minus 2 common ತೆಗೆದ್ರೆ once again we will get, sorry, this is r1 minus 3, and here also we will get r1 minus 3 to the, that is 3 is equal to 0. That means r1 is going to stand for 3. If r1 is 3, once again from this equation, the equation number 1 ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, this is r1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 3 ohm ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ r1 plus r2 is equal to 5. ಹಾಗಾದ್ರೆ r2 is equal to, we can write 5 minus 3 which is equal to 2 ohm. That means r1 is 3 ohm, r2 is 2 ohm. ಅಥವಾ ನೀವು r1 ಅನ್ನ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, r2 ನ 3 ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, doesn't matter. Let's go for this problem. This is the last problem we are solving here. Two cells of EMF 2 volt and 4 volt and internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in a parallel. ಹಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, so as to send the current in the same direction through a external resistance of 10 ohm. External resistance ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 ohm ಅಂತ. Find the potential difference across the 10 ohm resistors. Let us consider the circuit first. ಇಲ್ಲಿ circuit ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. So first circuit ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us consider there are two cells. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು cells ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. So these two cells are connected in parallel and they are sending the current in the same direction. Let me say this is the current which is coming from the cell I1 and this is the current which is coming from the cell E2, I2 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ E2 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, so that ಇವು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ here current will be I which is equal to I1 plus I2 ಇರುತ್ತೆ. So this is our resistance R which is given, it is 10 ohm. And they are asking us to calculate the potential difference across the 10 ohm resistors. That means either the potential difference ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ the current ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು, current in IR V is equal to IR ಹಾಕಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. So how to calculate for this? See, let us first name this points A, B, C, D, E and this is F. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, A, B, E, F, A ಈ ಲೂಪಿಗೆ ಈ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಅಪ್ಲೈ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಟು ದ ಲೂಪ್ A, B, E, F, A ಈ ಲೂಪಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್, ಏನಾಗಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 volt and 4 ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ 1 ohm, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ 2 ohm. ಇದರ EMF ತಗೊಳ್ಳೋಣ 2 volt and ಇದರ EMF ಇದೆ 4 volt. Okay, so we can apply like this, I1 ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕರೆಂಟ್ into internal resistance that is R1 plus ಇದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ I ಅಂತ ಇದೆ, so I will write this as I, here this as capital R is equal to EMF that is E1. If we solve for this, it will be I1, R1 in the value 1 plus I into R value is 10, so this is equal to 2. Okay, let us call this as equation number 1.
Similarly, apply KVL to the loop. This one. Illon loop idalla idakku apply madona hege. So C B E D C. C B E D C. Okay. So ee loop ಗೆ apply ಮಾಡಿದ್ರೆ we can write this as here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ current ಇದೆ I2, ಇಲ್ಲಿ internal resistance, therefore I2 into R2 plus I into R is equal to total EMF is it was E2. So this is I2 into R2 ಅಂತಂದ್ರೆ 2 I2 ಅಂದ್ರೆ I2 into 2 ಆತ plus I ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ into the bracket R ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ 10 is equal to E2. E2 was 4 volt. So this is 4. Okay. So ಈಗ ಇದು I ನ split ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಒಂದು equation ಅಲ್ಲಿ split ಮಾಡೋದು better. So we will split this. I2 ನಾನು split ಮಾಡಿ in terms of I ಬರೀತೀನಿ so that ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಿದೆ I ಇದೆ, ಹಂಗಂದ್ರೆ I ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So I2 can be written as, see here from this equation it is I is equal to I1 plus I2. ಹಂಗಂದ್ರೆ I2 is equal to ಆಗುತ್ತೆ I minus I1. So we can write this as I minus I1 into 2 plus I into 10 is equal to 4. Or else this can also be written as, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು, 2I plus 10I, this is 12I, 12I minus I1. 12I minus 2I1 is equal to I2, 4. Or else if you divide this whole by 2, this is going to be, the equation ಏನಾಗುತ್ತೆ 6I minus I1 is equal to 2 ಅಂತ. Let us call this as equation number 2. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ equation number 2 ಮತ್ತೆ equation number 1 ಎರಡು simultaneous equations ಇದಾವ. ಈ equation solve ಮಾಡೋಣ. So therefore we can write this as simplify ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ minus I1 ಇಲ್ಲಿ plus I1, we will just add up this. This is 6, this is 10I, so therefore 16I is equal to 2 plus 2, 4. So I is equal to I2, 4 by 16. So this is 1 by 4. This is nothing but 0.25 ampere. Okay, I hope you got this. This is the end of the problems.